خورشید ساحلی. نه من نمیخوام بمیرم. آی وقت چطوری بچه‌ها؟ بکزولم. خوش اومدید به پارت 12 بازی اساسین کرید والهالا. پارت قبلی رو دیدین 100%، اگرم ندیدین بریم ببینین. و اینکه ما تونستیم اسوالدو به پادشاهی برسونیم و کاری که باید انجام میدادیم کل پارت، یعنی 2 تا پارت قبلی، و این کار انجام دادیم. و حالا بریم ببینیم که حالا که اسوالد به پادشاهی رسیده میخواد چی کار بکنه، چه حرکتی بزنه. بریم ببینیم چی پیش میخواد بیاد. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه، ما رو به صورت معرفی کنی. بس بدون معطلی بزن بریم. همه خوشحالن، شاد و خندون. اسوالد خواهش میکنم، کاری نکردم. تشکر میکنم به خاطر اینکه بهش کمک کردیم. همه این چیزی که هستش آرزوهای من بوده، ولی تو خواب نیستی، بیداری. خیلی خوش اومدید به سال قدیمی من. Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon something more grand to take place. A wedding, my love. If you will still have me, that is. And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never... Oswald, stop. You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. Come then. We have much to prepare for. کی؟ آقای چیزی خوشحال بود دیگه، گفتش که من خوشحالم که ما تونستیم رویامو به حقیقت تبدیل بکنیم. این دو چیزا دیگه زیاد مهمی نبود. My heart is afire, but my body aches. I desire only a long nap. I saw a bale of hay back there. Later, Abel. For now, I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye, of course you will. Okay. I should return to Elmenham. Oswald's wedding will soon Oh, باید برگردیم. میرم. پاشو واسه خجالت بگه، شخصیت داشته باش. تیر ما رو بهمون بدین. اینجاست. زر اینجا رو بگردیم، سرچ کنیم، اون چیزی که لازم داریم رو برداریم. او بس اینجا یه خبریه. بیا آقا، حالا ولش کن، حالا اینو بگیر. مو Yes, of course. لوکچس خیلی زیاد شد، صدا زیاد بود. چوچولو. خب این نمیتونیم برابر مووش کنیم. خب من یه لحظه نگاه کنم ببینم ما میتونیم فست تراول کنیم. آیا yes of course. یه فست تراول بریم. سوختم. Wedding preparations in full bloom. چی اینجا؟ Oh. Speak to Oswald. اوکی بریم صحبت کنیم با اسوالد. کلا اینجوری جون بربازی حال میده. اونا دارن نکشمش. May this feast set a spirited tone, just like you to keep a king waiting at his own wedding. Yet I arrived in the end. A part of me worried you wouldn't.
If you my word تو رو میگه من همونجوری که گفته بودم گزینه اول داره به هم میگه که خب من گفته بودم که میام که اومدم که اینجا هستم. گزینه اول اشتباه گفتم. اینجا هم گزینه دورم که داره میگه که تو خیلی خوب به نظر میرسی اوسوالد. اوکی بذار گزینه I یک رو told you I بزنیم. would see you crowned, and now here we are. Without you, I'd be dead. Another wasted hope for East Anglia. You look good, Oswald. Like a man about to marry a more powerful woman. Do I? Because I'm nervous as hell. Of all the battles a man can fight, the war against himself is the hardest to win. چرا رفت اونقدر اون بر من؟ کاملا عروسیش باید باشه دیگه. آره هم اومدن. الاشین اسفالته. قیافه زنه رو پر تتو اصلا نصف موهاشو تراشیده، صورت زخمی، بعد اصلا اون با یه همچین پسری گوگل بلایی. جالبه واقعا، دوستش داره دیگه حتما دیگه. اون خونه یا شرابه؟ خونه باید باشه. دیدم حلقه هاشون. دست چپ آفرین. I hereby name you man and wife, and as man and wife, I name you. این داره زنشو اعلام کرده، برشم داره Oswald of Elmenham, first of his name, the rightful king of East Anglia, with his lady Valdis, soul, fist, and beauty of this land. اینا پادشاه اینجا کرده شد دیگه، گفتش که تو پادشاه اینجا هستی. همسرش هم گفتش که همسرته و دیگه به قشنگ ترین زن و این چرت و پرتا. تمام شد دیگه. بریم پیش زنده داشت. بیا. همه خوشحال خندون با ترانه‌های بهاری You've done it, میزنه به steward. دستم. A king now sits on the throne of East Anglia. Don't leave your کار ما هم soul تمام out شده of دیگه. song. اون پادشاهی که Get بعد it به together. سر تختش Back to your میشست dreams, نشست son, دیگه. of fire and Helheim. I lost my way some time ago. Hard to say when. رویات چیه برای اینکه بخوای برگردی به عقب برای هلهایم؟ This was half downstream. He ordered me to اشتباه see گفتم. through. نه درست My گفتم، dreams, نمیدونم. I'm sailing, remember? Wind in my beard, salt on my lips. I want that life again. Whether or not I find it, only time will tell. Until then, let us feast, drink, and forget our pain! داشت راجب کامل متوجه نشدم، ولی داشت راجب رویاش صحبت کرد که گفت میدونی رویای من چیه و اینا. بعد که دیگه برگشت گفتش که خب بریم دیگه، الان عروسیه و بریم یه ذره خوش بگذرونیم. این کیه؟ Eivor! Care for a challenge? Eivor! Wolf hissed. Gaze upon my pots. They stand so strong. Unbreakable at this distance, no? They are not, Brothir. My arrows shatter whatever target they strike. Even after draining so much meat, succeed and you shall be rewarded.
یه پیشنهاد حالت تقریبا بازیمون بهمون داد که خب بیا این کارو بکنیم و باشه برای بعد. Eivor, care for a challenge? No thanks bro. ما بریم زودتر کارهای دیگه داریم. Skål, Eivor! Let's have a... Your fist is without ale. Let us address that. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king? A metal not unlike your own. To Odin and his endless glories! And the new king of East Anglia. May his reign be long and good. جا؟ Bad wolf kiss. I wager you couldn't drink more than me if you tried. A fool's wager. A challenge nonetheless. What say you? ای بابا. I could Not use now. a drink and shame you all at once, bro dear. But not right now. When you change your mind, I will be right here. بله باشه برای بعد دیگه شما هم گیر دادی. Let's have a drink. اوه مثل اینکه ما باید نه بریم اینجا. نه آخریش بریم غذا بزنیم. What? خوش. The boar represents fertility. Did you know that? As does Freya. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle wisdom, your strength of character, skilled in so many ways. Yet I wonder, is there any skill of mine that I could impress upon you? Even a fool has something to teach, whether they are aware of the lesson or not. Hey. But I could show you how to wield my plow sword. دقیق متوجه نشدم چی گفت ولی یه حس بدی دارم از کلمه که گفت و تصمیم میگیرم Sheath your plow sword, bro dear. تصمیم میگیرم نه جواب رد بدم. You thought... یه حدسی زدم ولی خب No, I wasn't serious. میگم درست بود غلط Come on بود ولی now, drink and be merry. Well, I have Hello. a friend. Wait, did you hear? Did my brother just call me? I think he... You know I should go. Brother! آره برو پیش همون. You're as light-footed as a bear in a birch tree. To his knees and let Oswald hold him for fun. I could hardly believe my... Eivor! Still... Keep your eyes open long enough to witness this, you drunken loud. I could hardly believe my ears either. It was Oswald's wishes. Yes, that's it. Nice. An easy task for the wolf-kissed. Barely a challenge. Impressive. Impressive. دفعه اول رد کردم ولی خب دیگه نشد دیگه باید این سری میرفتم Now go حتما. enjoy the party. اوه Look there, thinner on the roof. The road to Valhalla does not run that way, Fimir. چی رو روف؟ Some sweet wine for a sweet swine. Come join me. چطوری؟ من بلد نیستم کلا میگم. God wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Look, the moon. It moves untroubled now. But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forevermore. Are you all right? I've tasted glory once again. And it was good. I'm glad to hear it. Now, I always felt like Skoll, Hati, chasing and trying to fulfill Halfdan's wishes. But now I've caught my sun and moon.
I've got them and اوه I don't know. You can let them go. Sail to a further shore. My longship's in Valhalla. Don't you remember? Fire starter. Come on. Let's get you to solid ground. Everything's spinny. بلند شو بینم بسخایی میکنم You're very الان loud. چجوری برم پایین من بپریم یعنی واقعا واقعا یعنی پایین من الان باید بپرم پایین او holy shit دست سگ بلند شو Sorry for this, Eivor. I've had one last glory. I should be happy. I am happy. Thank you. It need not be the last. Not the last. هیچی دیگه برد و خوابید رفت برای استراحت Enough fun and games. I should see how Oswald is doing. بریم پیش اسوالد Eivor, I'm about to address our guests, and I'd like you to be there. It's been a worthy ceremony so far. And have you had enough fun yet? اوکی آدرس تو بده I'm بریم ready to ببینیم hear you چی address your kingdom. Good. Come. Join me. Friends, honored guests, we've pushed through hard times. It seems like all we've known is loss and suffering. But it is not conflict that binds us. It is compassion. May we always favor compassion, even when our enemies refuse its boon. So, to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now, in all of you, Dane and Saxon alike. To our future. Still a bit soft on insults, but the king has courage. And to Eivor, without whom none of this would have been possible. On behalf of East Anglia, let this ring be proof of our loyalty to the Raven clan and چی all they دیگه؟ have done for us today. Would you have any words of wisdom No. for us? کاری که براشون انجام دادیم برای قدردانی اونو بهمون دادن و بعدش هم میگه توی اسوالد will be a good king تو هستی یک اسوالد تو هستی یک شاه خوب اینجا الان سیفه است انگلیا ایست سیف نه اونجا یعنی امن هیچ مشکلی نداره اسکال نمیدونم چی میشه من هم اولیه میزنم Oswald, you would not have been my first choice as king, nor my second. I thought you weak, bendable, without resolve. But not all men are as they first appear. I came to see that Oswald's heart is amongst the largest I've ever known. He is sturdy, he has wisdom, and he has courage. All qualities of a man worthy to be king. He is the king East Anglia deserves, and the king you need. To the good King Oswald! To Oswald! Skull! Skål! Score! Okay, everyone. Skull? The bridal race starts now. جالب بود برای لحظه Remember, you all have to lose to the bride and groom. سکال Steady all and ready yourself for بچه‌ها the سامانه wedding شو بکنم. race. The king and his bride against میدونم و all. فارسیش نمیدونم چی میشه آو آه The sheep you left to guard me have been بابا تو رو باید میکشتم اتا ببین King of sheep fuckers! Show your eyes! عجب اینو باید میکشتمش من اشتباه کردم ای بابا I challenge you.
I accept. اوهو. No square, only sweat and blood. He may be wounded, but don't let your guard down. Let's settle اونجا this. میگفت تو خودت میتونی انجام بدی، برو میزنی میتونی کنی یا ما بریم جات انجام بدیم، که برایش گفتیم آقا برو خودت. All that is yours. بذار ببینیم یا میمیره یا میکشه این پدر سگو دیگه. بالاخره یه بار برای همیشه باید این کار اتفاق بیفته دیگه. بود کلا. البته خب خیلی ضعیف شده دیگه، هیچی نداره. اوهو. باری کلا. اوهو. Should a king show mercy to one so malevolent, so cruel? I'll not give you the satisfaction of a good death, for my God forbids such cruelty. Therefore you are outcast. From this moment on, You have won. My life is yours. your life is God's. Now go. Leave my kingdom and never return. تحقیرش کرد. بچه گفت تو اصلا هیچی نیستی. اولش برای گفت تو هیچی نیستی و داری الکی شلوغ میکنی. این شو داستانا. بعد برگشت گفتش که زندگی من دست توه اسوالد، ولی برگشت گفت زندگی تو دست خدای توه و بهش گفت بزن برو دیگه این ور پیدات نشه. Courage and restraint like I've never seen. With all that's happened, with all the chaos Ruud wrought, still Oswald found reason to spare him. It's a strange thing. باریکلا. Remarkable thing. From what inner spring does such kindness run? I'd like to know. With my duty here fulfilled. از تصمیمی که گرفت پس کاری که کرد خوشش اومده و میگه یه جوری غیر منتظره بود، این خیلی بزرگ شده، این خیلی اوکی شده. Friend, you're embarrassing me. Be well, Finir. Your choice is a bold one. You continue to surprise Oswald of Ilmenham. Thank you, Eivor. When we first met, I made an oath. I promised you an alliance. You did. You'll have it, so long as I draw breath. Until next time, King. یه چیز دیگه از ما تشکر کرد به خاطر کاری که براش انجام دادیم، اتفاقایی که افتاد و مرسی حال دادی و اینجور داستانا. بعد گفتش که تو قول منم حساب کن، هر موقع هر کمکی خواستی من میتونم برات انجام بدم و اینکه همین دیگه. و الان هم باید پیش به سوی فکر میکنم بله زنده داشت بریم که اینجاست که فست تراول میشه و میریم. این کیه مسیج داده؟ اوکی. و ما رسیدیم پیش به سوی زنبرار. اینم که کلا برای بعد بریم میشه زنده داشت. بریم بهش بگیم که Roland, Holger, why all this shouting? اونجا را ما Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Rot disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? اینا مثل این که چیز کردن با هم بحثشون شده یا همچین چیزی. Of course. From the beginning, please. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from کلا این داگ seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes?
You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? یه جوری داره حسادت میکنه دیگه، داره میگه که مثلا میخواد جای اونو بگیری و فلان و اینا. Please start again. Tell me all that has happened. I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? ببینیم دفاع چی میشه. Let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom to make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Alvis's walking stick, Tovy's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer. To make a perfect brush, I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafu's tail to the rump without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my جالب stables شد. stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak. Stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of Painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgafu's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. کلا یه گزینه میمونه دیگه. حرف جفتشون I believe I have گوش heard دادم. enough. If you will, My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains فکر میکنم radiant. سر Elvis' hair will اسب و grow back in خرشون no دعواشون time. شده. quiet, فکر both of میکنم you. Now listen. خدای من الان چی بگم آخه. دقیق متوجه نشدم آخه، نمیدونم. Before I give my verdict, I would like to hear your statements again. I believe I have heard enough. If you will, My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. quiet, both of you. Now listen. یو من فکر کنم هولگر باشه، نمیدونم. However daft زدم this approach, Holger meant زدم you no harm نمیدونم. and lost you no coin. The horse's hair will grow back. But and you, Holger, your habit of borrowing without asking ends today. Apologize to Rowan and greet his friends. This had best be a very good apology. It will be, to you, O man of horses. I do offer my utmost
apologies. And to Elgifer, most elegant of mayors, I dedicate my finished work. You are respectively a king of men and a queen of horses, and I exalt you. I am sorry. Rowan, does this satisfy you? As much as it can. I accept the apology. خدا رو شکر ختم بخیر شد. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We're done here. Return to your homes in peace. خدایت بینم. I will return you to اوف چه حرکتی بود آخه. زنده داشت. Oh, hello, Eivor. Good day. That Holger, he is quite the character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. جوزم فیس East جفتشون Anglia هست. is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker. حالا که ما گفت روز خوبی بود و فلان و بیسار راجع به قضیه سوال کردیم بعد گفتیم اسوالد هم کاراش تقریبا انجام شد و دیگه به ما ملحق شد. Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as alderman there. Good for Ceolbert. He should do well considering all he has learned from you. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Svend passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. I had not heard, no. And how is Tovi? She must be gutted. It has been rough on her. She spends quite a lot of time at his burial mound. Speak with her, if you have the time. او این چی اول نیز من ببینم. اوکی یه I لحظه want to see the ببینی Alliance map. ببین این اینجا باید بریم یعنی ما اینجا هم میشه جای دیگه هم خدا رو شکر نیست فقط همین دوتا اونی که به ما گفتش اینه باید اینجا بریم ولی خب این اوکی بیا بریم اینجا Ceolbert has traveled to Shropshire. He has. شرپشار باید بریم اونجا The Shire has been mired in a long war with Rhodri, king of the Britons. Ceolbert hopes to negotiate a peace with the Britons of the West. A difficult task for one so green. I hope your tutelage has prepared him well. Indeed. But I think it best if you supervise these talks. If Ceolbert can make this work, we will gain a valuable alliance. اوکی باید بریم دیگه برد اینجا هم باید بریم حالا درست کنیم I will make my way to Shropshire. I am relieved. He and Shropshire. Ivar in Quatford just now. You will find it along the Effen Hafun River. If Ivar is with him, I will certainly be needed. اوکی اینجا برای ما چیزی اومده آیا A message has come. مسیج اومده از نه جون مادرت بلم کن حوصله ندارم الان دوباره اینا برامون کار میترشن خب قبل از اینکه بریم من میگویم نه یه ساعت بریم ببینیم اول که بریم تو این قسمت سکیل باز کرده خب اوکی مرسی اوکی این از این
خیلی خوب جونمون که تکمیله. بریم ببینیم اینجا ما برای این دوست عزیز و گرامیمون نتونستیم هنوز کاری بکنیم. نو نویسته هنوز بازم میخوایم. من میگم بریم یه دقیقه ببینیم اینا رو ما میتونیم یه ذره آپگرید کنیم. چطوری؟ You seem sad, Gunnar. I am. Sven was a good friend to me over the years. I know. I'm sorry I was not here to send him on his way. He was loved. That he was. But suppose we honor him best by keeping the clan going. Anyhow, you probably need something, eh? Okay. I would like to see what you have in stock. You like the looks of that one? I feel like you're proud of Bob. مرسی. Look how strong you are. این از این. نام از اون. Okay. Okay. You have a keen eye for quality. حتما شک نکن به این قضیه. I can get you that one easy. اوکی اینم از این. دیگه هیچی نداریم برای آپگرید Ready کرد. for battle. I must be on my way now. Goodbye. Fight well, Eivor. مرسی. تیر بده یه ذره به مرسی. 9 تاست که. اوکی بسازین دیگه ما میریم برمیگردیم. لایک. خب یه نگاه بنزیم اون نزدیکا فست تراول وجود دارد. آیا کدوم سمت بود؟ اینجاست. نزدیکترین فست تراول اینه. اوکی بهتر از هیچی. کلن این پارت رفتیم تو عروسی و نمیدونم گشت گذار و الو کجا به سلامتی. اوه چقدرم دوره. بذار ببینم اگه پیاده یعنی با اسب بریم فکر کنم سریعتر میرسیم. آره اوکی عشق خوبم بیا بریم کجا میری خاله؟ بابا وایسا دیگه. تو صاحب منی یا من صاحب چیز اسب تو یا چی شد اصلا؟ چی گفتم اصلا خودم هم نفهمیدم. برو بریم. تو صاحبی یا من اسب تو؟ چی بود این آخه؟ برو خیلی خب گویا ما به اینجا نزدیک شدیم و از طریق کله آقا من فهمیدم که اینجا ما میتونیم یعنی باید بیاییم این دیچه خیلی خب بفهمیم چه این انگلیسی صحبت نمیکنه. هلو افتمون نکنید حالا. نه چطوری؟ بذار آب بزنیم. او چه خبره اینجا؟
ای بابا این هم که دهن اینه سرویس کرده اینقدر بالا و پایینش میکنه. Ivar, are you training the boy or tormenting him? One will lead to the other in time. هنوز داره ایوار اینو میزنه. You received my message, and just in time. Our negotiations with the Britons have not yet begun. I will be at your side when they do. Is there anything I should know first? The venerable King Rodri is here. I am to deal with him directly. Rodri is desperate for peace. Ever since we captured his sniveling brother Goriad. Oh. Sounds like a man coughing Oh. up snot. ما اینجا الان یه مشکلی از شخصی هست به اسم رودری. Who speaks for Shropshire in these talks? The last alderman was killed in battle. باید Bishop Deolav is standing in. Until we get this بریم با اون صحبت بکنیم. That is his father's wish. I find the idea of leading a shire on my own quite terrifying. Ivar will toughen you up, but watch your back. He's a wily one. It is always the same with me, boy. When things get too quiet, I throw daggers. I'll be on my guard. As future alderman, you should speak in the talks as well. But with humility. Rodri is a king and will expect to be treated as one. Rodri will want us to get down on our knees and sniff the rosy wind blowing from his ass. I know the man. You've met him. Met him, fought him. He gave me this nick here. Maybe I can give him one back. Remind him some call me king killer. It may be you should stay behind, Ivar. That is not a recipe for a good parley. دشمن اینو اون ایوار با اون رودری اینا با همدیگه دشمن خونی ان. حتی اینا میخوام برن یه جورایی باش مسالمت آمیز حل بکنن، باش مثلا یه جورایی کنار بیان، یعنی باش صلح بکنن. اینا برای ایوار نمیذاری میگه که من تحت شرایطی باشم اونو میکشمش. اینا به خاطر اینه که حتی خط رو صورت منم اثر اونه که یعنی اون این کار انجام داده، اون انداخته این رو. میگم کلیات من دارم بهتون میگم که بعد الان قرار شد فکر کنم توی چرچ، گفتش توی چرچ بعد بیام توی کلیسا، اونجا شروع به صحبت کنیم، شروع به مذاکره کنیم باهاش. مثلا آقا شما کوتاه بیا فلان کن اینا تا ببینیم دیگه. اصلا سوار میشی خره. Tell me and my berserkers plowed through their ranks and chased Rodri's brother into a ditch. That's why Rodri's talking peace now. It's thanks to Ivar. اوکی من دنبال بعد تو حالت سینمای خودش بره دنبالش، ما چیز نکنیم. الان دقیقا داریم میریم اونجا دیگه، بریم اونجا که صحبت بکنیم. Keep the peace, Ivar. عده I have not seen. چیا؟ سوت میزنی؟ I have not seen him since we were together in Leicestershire. خب ما از این برمون. Uneasy when he is away. You are better off leaving that sauntering pole in your wake. ولی ما باید دنبال اون میرفته، ولی مثل اینکه اون افتاده دنبال ما. اوکی چی شدی؟ What's got your attention? بریم. Our Bishop Deolav and King Rodri are ensconced in the church ahead. These houses of Christ, they are all so hard and cold. Yet within his warmth, the Christian God unites King Rodri, Bishop Deolav and myself. On his ground, peace will چه be made. قولیه این پدستگی نبا بزنیم ما یعنی. اوکی بعد وارد کلیسا بشیم. Captain Anil, explain to the good bishop our position. Yes, my sovereign. Bishop Deolav. We are deaf to offers of peace until Guriad is returned to us. The king's brother. The king's brother is a moldering sack of cow dung. You. I know your face, your stench. Ivar, the one they call boneless. Did I not gift you that scar myself? Ah, you did. And I mean to gift you a gash, you reeking piss pot in your fat fucking skull. Hold, both of you.
اینا داشتن برام دیگه رجز میخوندن دیگه، داشتن این به من میگفتش که اون به این داشت میگفت که تو خیلی میگم داستانشون اینجوری، اینا کلا با هم کلی کل دارن، من میخوام هم دیگه رو بکشن. اینجا هم گزینه اول رودی که میگه رودی تو بعد اول بری با سالوربرت صحبت بکنی، بعد میتونیم بگیم که ایوار تو میتونی این رایت تو چالش تو میتونی این چالش رو قبول بکنی، مثلا این حالا هر چیزی که هست میگه باید قبول بکنی، یا میگه که ما اینجا اومدیم فقط برای صلح کردن. من میگم فقط بذاریم برای 3 هم چون کلیساه هم این که خب تو کلیسا حد خونه ریخته بشه و اینا، به خاطر همین فکر میکنم گزینه 3 رو انتخاب بکنیم بهتره. Now is not the time for keeping grudges. We're here to smooth the path to peace. Peace, peace, peace. Not with this bag of Britain fluff. On that, we are agreed. Now, calm everyone. Good faith is all I ask. You know my demands. Until my brother Gwiriad walks free, peace between us is impossible. راجع به صلح و اینا داشتیم صحبت میکردیم و خود کشیشم برگشت گفتش که بیاین این قضیه رو تمامش بکنیم، که بعد رودری برگشت گفتش که اگه میخوایم من صلح بکنم باید چیز بکنیم، برادر من آزاد بکنیم تا من بتونم باهاتون صلح بکنم. که ایوار برگشت گفت من این کارو نمیکنم و زن ایوار رودری برگشت گفتش که عزیزم تو باید به فکر جون خودت باشی و شهر خودت و این، حالا برادرت و اینا رو بیخیال. دوباره اینجا کرکرشون بالا گرفت که کشیشم دقیقا حرف من گفتش اینجا نباید توی کلیسا خونی ریخته بشه، اینا یه ذره آروم باشید. بعد الان به ما گفتش که ببین چجوری میتونی شرایط مساعد بکنی و یه خورده کمک بگیر مثلا از کسایی که اینجا هستن، ببین چی کار میتونی بکنی، چون میخواد به صلح باشه دیگه. فکر میکنم الان باید بریم با اعضایی که توی کلیسا هستن صحبت کنیم. نه این نه، تو هم نه. تو کی هستی؟ You are with Rodri, yes? One of his advisors. I am that. Anir ap Cadfarch by name. Address me proper. Tell me, soldier, do you hold sway with your king? He consults me for his every decision. If I push for war, he will agree. If I argue for peace, he will follow. Peace is our desired end. Is there a chance that some silver might lead you to counsel your king in the same direction? A sack of silver? For me? Yes. یه چیزی ببخشید یادم رفت بهتون میگم که کشیشه یه مقدار پول به ما داد، گفت برو میتونی مثلا از طریق این پوله بتونی مثلا یه سریا رو چیز بکنی، متقاعد بکنی، یه مقدار خرج بکن که بتونی متقاعد بکنی که این صلح، یعنی دقیقاً این چیزی که هست، صلحی که هست اتفاق افتاد. که ما بهش پیشنهاد پول دادیم، گفتیم اگه مثلا تو بیای چیز بکنی با ما چیز بشی این پولو بهت میدیم. Eivor, my friend. I asked around, as you suggested. Have you come to a decision? To whom have you given this silver? The captain of the guard will advise Rodri to sign the agreement. Peace will be yours. Let us pray Rodri takes his advice. Rodri, I see you mocking me. I challenge you. Single Ivar, combat no. now. Boneless Ivar. Spineless, toothless, gutless. You cannot kill me. A dragon will be my death, as my seers have foretold. And your brother. Does your destiny guard him? By God Almighty, I'll Get him to safety. Go, quickly. kill the boneless one. اونجا پولایی که دادیم باعث شدش که چیز بشه دیگه، اینجا دیگه حداقل اتفاق نیفته. ولی وای اوه بیا عقب. بزن. فرار. اینا گاردین پدست سگا خیلی قویه. چونه مادرت نه. اوی
نزنی بی پدر منو. وی فرار. وی 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 دست سگ ایوار پدر سگ. ببین چی کار کردی اینجا رو. همه رو به چیز کشیدی. شما چی میگی؟ Now that is Vikinger diplomacy. Show the fuckers who the real warriors are. بی تربیت. You have scuppered the peace. Do not be fooled by peace, boy. It is just an empty voice between axe blows. Dear Lord, this is a massacre. We have no choice now but to fight our way out of this. Ah, a good test for you, boy. Lord, forgive us. Stay close, Jailbert. You watch my back and I will pull the knives from yours. Dear Lord. Stay here, where it's safest, Bishop. عجب. Help me with this fucking door. عجب داستانی شده. این چی داره اینجا؟ کلیسا رو به گند کشیدن حداقل بذارید ما ببینیم چیزی پیدا میکنیم. برو ببینیم بابا. بیا شهر به پا کردی. هم تیکه تیکه اینا رو بزنیم هم خوبه. اوی نه یا پدر سگ نه یا. اوی اشته دست سگ. بذار من خودم هیل کنم. دادم وای. بودو اینو بزن اول از همه. بودو اینم از تو. اوه اوه چه موقع است خدا وکیل اینا همشون. بعدی بودو یعنی بهترین حالته با تیرکمون بزنی تو پاشون. این پدر سگا رو به اینجوری. اوی نخور تو پاش. نخور تو پاش. بدبخت شدم. جون بده. جون بده. اوه دست سگ. این چه وضعشه؟ بودو کتانی پدر سگ. اوی بودو نزنه به. اوی یک عدد پدر سگ اینجاست. اوی بمیر. ای خورشید ساحلی. نه من نمیخوام بمیرم. جونه بزن به اینجا پارش کن. حالا پاره میشی. اوه دست سگ خورشید ساحلی. اوه وای تمام. وای گوه بگیرن این پارتو. واقعا Oh my fucking shit. این چه پارتیه دیگه خدای من. وای تیر میخوام. تیر بدی. اوی فرار. بمیر پدر سگ.
ایوار احمق حیوان، شر رو به پا کردی پدر سگ، گذاشتی رفتی دهن من سرویس شد. وای 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 جون مادرت. نه 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 برو 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 برو. وای وای وای. فرار فرار. وای نه 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 جون مادرت. نه الان نه. وای برو بالا جشون پیدا کن. اتک بزنید دیگه پدر سگا بهشون. اوه اینم از اوناست. اوه مای فاکینگ هولی شت. وای جون میخوام. برو گم شو برمیگردم جون میخوام. یه بار پدر سگ شر رو پا میکنی بیزاری میری. اوه در سگا یکی پس از دیگری دارن میان حالا. تمام. وای یه دونه. در سگ. اوه اینا چرا میزان هی. فرار فرار فرار. او مگه اینا تموم نشدن؟ اوی وای 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 عجب پارتی. وای خدای من چه دهنی از من سرویس کردیم پارت. وای سکوت کامل بودم تو این پارت من. فقط سکوت. ایوار خدا لعنتت کنه. یه شر به پا میکنی ببین چی میشه. Oh my fucking holy shit. وای You murdered Rotary's brother, you beast! Our one chance at peace is lost. Peace with Rodri. تو زدی برادرش کشی و هیچ صلحی دیگه وجود نداره و نمیشه این کارو کرد. What's done is done. We must plan our next moves before the Britons regroup. They will retreat to their great castle for certain. It's well nigh impregnable. Then we starve them out. Attack their supplies. Watch them beg for death. Dear God. More death, more war, endless refugees. This is our only way forward, dear love. You know the territory best. How can we hurt them? Well, for food and supplies, they stockpile cargo at Wenlacan Outpost, down south of Quatford.
Rodri has another secret supply line. Ask among the refugees near the river, those who have fled from occupied villages. Rodri's Britons will strike back long before we can. Indeed. They will send Anir and his soldiers. They train in Wesbury, west of the ruined tower. You do not need me to hold your hand, Eivor. I will head to Wesbury, scout around. واه ببخشید اصلا یادم رفتم تو بعد حادثه حواسم این Pure as Tidewater. دارن تیز میکنن دیگه. چجوری میتونیم ما رودریک بود دیگه، آره اسمش حالا یادم رفته دیگه. چجوری میتونیم ما زمینگیرش بکنیم، چجوری میتونیم مثلا کاری بکنیم که دیگه ضعیفتر بشه که قرار شد به چیز We'll need a field before our battle's done. Try to free any captives you find. They'll swell our ranks. اوکی. قرار شدش که بهش اتک بزنیم و یه روشی رو به همون یاد داد که از اون روش ما بتونیم بریم جلو. بچه من این پارت همینجا تمومش میکنم. واقعا خستم کرد و این که بچه اینم از پارت 12 بازی اساسین والهالا واقعا داره یعنی خیلی داره قشنگ میشه، مخصوصا که دیگه تقریبا دارم داستانشم براتون میگم تا اونجایی که در توانم اصلا براتون میگم که دیگه خیلی شیک و قشنگ با هم دیگه بریم جلو. اینم از پارت 12. دمتون گرم بچه‌ها، مرسی از این که هستین، مرسی از لایک و کامنت های قشنگتون و اونایی که سابسکرایب کردن دمشون گرم، اونایی که نکردن هم بیان سابسکرایب بکنن. از این به بعد با هم دیگه بریم جلو و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، ما رو دوستاتون معرفی کنید. تا پارت 13 بازی اساسین کرید والهالا. خدافظ، بای بای.